Kusile malanga namahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngoyele sibili sanivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuke kahle emakhaya solo niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 lihlelo Kusile breakfast show lethela ngomsakazo weTitfombe Eswatini TV linsuku tinga25 kuyenyanga yenkwekweti umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkelisiwe ngwakakhoza nalomuhla ukhona makwabani buthi sisi kunjani number 1 kanjani ngiphilile number 1 boko sinibusela nje na lelanga lamhla lesi 145 seleke malanga lang 220 upheleke umnyaka lo setting lesibili west 21 kuleli viki ke lesi 21 ilanga ke lelikhulu eAfrica it's Africa Day njengoba siku Africa Month njengoba lilanga nje lekukhumbula kubekwa kwenhlangano bekusuka ke kadzeni Organization of African Unity kwase ngeminyaka wa 2002 eninzima Africa ngaJuly ya relauncha ke African Organization of African Unity kwaba ke African Union theme ke ya lesuku lalomuhla kuthiwa the year of culture arts and heritage the year of Charlotte Macheke mavela mani eAfrica lamanye nje kuba holiday namhla kulamanye kul holiday kubugana nabo Zambia nabomala public holiday siyasebenza indeed we are celebrating Africa Day lapho khona lonyaka njalo nje sukela ngomnyaka wa 1963 siyabuka ukuthi engabe vele emave elivekade leAfrica ngathi buka kanjani ukuthi moving forward bangakhona kanjani to come ukuthi bakhona ukuthi maybe solve the problems laba faceana now lesikhathi lesibashide ukuthi it's time to shine light etinzabeni the arts the culture and heritage njengetimbo lesingathi tawusita phela the levers of creating the Africa that we want kanti ke asuku nakule agenda 2063 ikakhulukazi inzabeni silencing the guns eAfrica nawubuka kusukela ngalo 2063 uzothi awufika manje disekhona tinsayele dikhona eAfrica ngibekise nje ukuthi eMali kunendzaba lekavuka nato UN akhulule president kuthiwa president udetained na prime minister bamdetainile na defense minister bamdetainile indlela yendeka 9 months after kwendeke ikhu samkelisiwe kwaphuma president Kate nga 2012 bekunalenye ikhu so these are some of the challenges la khona akona Africa Africa a continent of 55 countries 54 yeah but is the second largest and populous continent lamhlabeni after Asia i continent enema natural resources but it is the poorest continent the poor yeah lenindzaba yasi ilahleka exactly I think makwabane njengaleli langa leli njengoba balisukumisa ngalomnyaka wa 1963 it's time for lama country ukuthi lamave ukuthi come together babuke ngabe moving forward vele kusala kuphi nasichubekela embili singabona ukuthi sisitana kanjani bavetile ukuthi maybe eminyakeni lophelile yebo lonyaka batawuthatha lama funds latawufolakala on this event babuke ukuthi na umkhuhlane COVID-19 nengilaba bahlaselwe umkhuhlane COVID-19 besibalwa njenge continent lekuthiwa thine emhlabeni wonke sisemuva kakhulu bamuni labegomela umkhuhlane COVID-19 around 2% of the population of Africa igomini vele sisemuva kakhulu so we at risk of ukuthi maybe lamanye ama variants latawufika shortage of umjovo ngithi sisembili inzaba ezinga lebamula for umkhuhlane COVID-19 nakhona noma asifana lamanye kepha siyathenga lokuthi vele kube nalama interventions ukuthi moving forward senanjani ubuka nje itolo director general wa WHO uvetile lothini uyacela ukuthi kungenani ukuthi nakuphela September mave emhlaba bagome bamfla 10% of their population bese 30% by the end of December enasuke uyabuka le number sekhona vele mave ikakhulukazi Europe yona sekavela gabzele sekamdlulile nalo 30% ekangale nawe sibuka lesithombe la eAfrica kusede kakhulu sine finance kusede lesikwendile manje sijabuliswa ukuthi livele eGibhithe kuthiwa selitholile ama raw materials ekwakhali Sinovac vaccine base batawu distributor immediately isiphinze ba distributor la eAfrica because ukhala ngalo director general it's only this abamavela ifew la controller ifate la manye amavela mani manje kuleli langa ngithemba leyo ukuthi indzaba letiningi litawukhulunywa lo mhla eAfrica kusene ngimvile na president Cyril Ramaphosa itolo acela lo ukuthi eAfrica ayingasalele emuva lokulethwa lama vaccines yeah kunjalo malanga lamahle indeed it's Africa Day siyathemba sindalithokotela ke hlelo elangeni lalomuhla kulesikhathi manje siya ititolo sibuya netindzaba tecala talomhla ekseni Kusile good morning
Reverend Park is a man of God, very, very powerful. His messages have changed many people throughout the world. So we have a privilege of listening to him through ASTV beginning next Sunday. Please pitch in if you would like to be blessed by his sermons. He's a Korean man of God. Thank you. Reverend Oksu Park Bible Revival with 94 countries, 800 million viewers. Korea Christian Association is hosting the online Bible Revival for 94 countries, inviting founder of Good News Mission and Christian Leaders Fellowship, Reverend Oksu Park. He's an author of over 50 sermon books and preaching powerful gospel of Christ. Come and experience life-changing sermon. Sunday, 4 p.m., starting from the 30th of May. HIV kanye namalaria fever. Kubika Sibusiso Ngubane anamba Dube kaqoma indaba kalavumisa Ndizabente Eswatini TV LinkedIn kule namba Dube Stemba bani. Bukela nguvusele ngikwamukele ndzabeni tekucala talomhla ekseni ehlelweni Kusile breakfast show nathi sanza kulela umsakado wakho ubukela umsakado uthithombe Eswatini TV sithula ke tindzaba tekucala ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn kule induna yetekulima Jabulele Mabuza seyikhutsata ke tisebenti telitiko kanye netinhlangano lelisebenzisana nato kutsi ticabangisise tinhlelo letingasombulula ngalokukhonsile inkinga kweswelakala kwekudla ngalokugcile kulamanye emakhaya kuleli induna ke beyikhuluma nayivula ngalokusemthethweni umhlangano isikolo ekufuna imasu ekuphunga indlala emakhaya lobanjelwe hotel le Biveli ezulwini. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ivakalise kukhathateka ukuthi njalo ngeminyaka kuba nemibiko leveta ukuthi kunebantfu bakuleli labeswela kudla ngalokwecile njengoba kungunyalo tinkhomba tiveta ukuthi kunebantfu labendlulako etinkhulungwaneni letingemakhulu lamathatfu 300,000 lababhekene nenkinga yekweswela kudla. Mabuza uthi sesifikile isikhathi sekuthi leSwatini selike lisukumise luhlelo noma tinhlelo thite letitawuconza ngco kubantfu labeswele futhi letitayisombulula ngalokuphelele inkinga lebonakala minyaka yonke yekweswela. Ngasisita ukuthi naloku intervene kwethu vele nje kube deliberate ukuthi siconzene nawo ngco lamakhaya siyawadi singa generalize nje ukuthi sinenombolo lengaka kepha lo ngeke wadi ukuthi ngibani yena lo muntu ukuphi nendzawo. Ngiyethemba lama report ke atawusisita sikhombise lokho khona sitawubuka lamasu vele siconzane nabo labantu. Lobuke kusebenta kwenhlangano yakamhlaba yekudla iWorld Food Program CCB yenga lobeka ingcenye yalo mhlangano ukhutsate balimi uthi benyuse yemasokisi bakhicite kudla lokwanele nalokungathengwa ngilamanye emave kufaka ikhathi emabhontshisi nembila. If you look at statistics, especially when we are hit by a shock, the statistics of food insecure population go up. And with COVID and all the impacts it has created globally, we are really in big problems. Biyenga uthi umhlaba ubhekene netinkinga letinyenti kungako nalababambisa live kulesinye isikhathi baba nesimo sekuntengantenga bangakhoni kulibambisa ngalokuphelele lokubita ukuthi balimi bakuleli nabo benyuse emasokisi. Kulo mhlangano sikolwa tinyenti tingoni netihloko lekutawukhulunywa ngato ikakhulu ngoba tinkhomba tiveta ukuthi iyenyuka inombolo yebantfu labadzinga lusito lwekudla njalo ngeminyaka lapha yeveni. Kubikahle ngiwendlovu nginambongwa Dube sisezulwini.
Hulumende sokhokheke umbiko webetindzaba lochaza ngetinyathelo lekatitsethe endzabeni yokuhlukubeta kwebashayeli bemaloli lasebentela kevenile eNingizimu Afrika. Lo mbiko ke lokhoshwe ngumabhalane lomkhulu etiko letisebenti nenhlalakahle yakhe ethulana emkhaliphi yaveta ukuthi sekusukunyiswe libandla lelikhethekile letawukhulumisana namatiko latsindzekako eNingizimu Afrika ngayo lendzaba. Kulombiko mabhalane lomkhulu Thulane Emkhaliphi uyaveta ukuthi umsindvo emkhatsini kwabashayeli bemaloli baseNingizimu Afrika kanye nebakuleli waqala katseni. Ngeminyaka wa 2019 indvuna yetisebenti yahlangana nendvuna yelitiko lelitsindzekako eNingizimu Afrika kutfola sombululo. Kuletinkhulumo leto live laseSwatini latiswa ngelibandla letindvuna letabekwa ukuthi diphenye sisusa salomsindvo bese kutfolwa sombululo. Mabhalane lomkhulu uthi kwavunyelwana ukuthi hulumende akalungise imininingwane yabashayeli bemaloli bemaswati labasebentela eSouth Africa kwendela ukuthi bakhone kusebenta ngaphandle kwenkinga kanye nekwendela ukuthi emalungelo abo anakekeleke. Bashayeli bemaloli batiswa ngaloku bacelwa ukuthi balethele imininingwane kodwa ngelishwa lemininingwane solo ingena kancane kancane kusukela eminyakeni lophelile. Hulumende waseSwatini ucela abashayeli bemaloli labasebenta eSouth Africa ukuthi babhalise bagcwalise imininingwane yekucashwa kwabo. Leli form liyatfolakala etinkundleni etiko letisebenti kanye nasemagedeni lahlukanisa iSouth Africa nelaseSwatini kanye neligede lelihlukanisa leSwatini neMozambique. Lama forms atawuthathwa mhla titine ngenyanga yenhlaba ayobuketwa kabanti. Mkhaliphi uthi le mininingwane yalabashayeli itawusita nakunetinkhulumo emkhatsini kwalamave lamabili. Emhlanganweni lobo ubanjwe emhlati lishumi nemfica lapho litiko letangephandle lelihlangene netinhlangano tebashayeli bemaloli kwavunyelwana ukuthi ayihanjiswe imbili indzaba yokuba nebudlelwane lobuhle neSouth Africa. Kungmanje kubekwe libandla lelikhethekile lelifaka ekhatsi litiko letisebenti letasekhaya letangephandle letemabhizinisi letemisebenti lemikhulu kanye nemaphoyisa embube ukuthi libambe imihlangano nematiko latsindzekako eSouth Africa ikhulunywe lendzaba. Emalanga ekubamba lemihlangano sewaqalile kuhlelwa. Kunomhlangano kwaphindze kwavunyelwana ukuthi litiko letemphilo litawukhulumisana nebalingani babo base South Africa ukuthi kube melula ukuthi bashayeli bahlolele iCovid-19. Nasekuvunyelene bashayeli batowatiswa ngemali lensha labatoyibhadala kuhlola iCovid-19. Labanake tenhlalakahle ehovisini leliphini landvunankulu bataweluleka labo labahlukubeteka lababonakala etinkundleni tekuxhumana iFacebook. Mabhalane lomkhulu Thulane Emkhaliphi uthi inhlalakahle yabashayeli betimoto seyitawukhulumiseka ngendlela lefanele ngoba litiko letisebenti selisukumise lihovisi lapho tinkinga tebashayeli titawubikwa khona. Leli hovisi lingephansi kwelihovisi lelisekela la komishana etiko. Kanti utholakala enombolweni lethi 76022642. Etindzabeni ubiyelungelela makagula embabane. Induna yeteklima Jabulane Mabuza itsina noma kukuningi lokwentiwa inkampani ethuthukisake balimi iSwade ekundondobaliseni bona balimi nangekufaka sandla kuphakamiseni umnotho welive leSwatini kepha-ke kusekuningi lokubhekile ukuthi le nkampani ikwente ukuthi leSwatini litawusimama ikhiciteni nekudla lokwanele sive. Induna-ke ikusho lokhu ngesikhathi imemetela emalunga lamasha ebhodi yale nkampani. Sihlalo lomusha welibandla lebacondzisi benkampani yahulumende lethuthukisa abalimi iSwade nguloyo beka ngumphathi welibhange iEswatini Bank Zakhele Lukhele kanti lamanye emalunga yebhodi bobongani Masuku longumabhalane lomkhulu yetiko letekulima umphathi waka iSwade Samson Sithole Siboniso Masilela Siboniso Madlopha Sifiso Khumalo Tebukhosi Dlamini na Oswald Makhwenzi.
Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza lebeyikhuluma nayimemetela lelibandla labacondzisi baka Eswatini ikhutsata labacondzisi nabo ukuthi befike nemicondvo lekhaliphile yekuchubeka nekutfutfukisa sive kanye nemnotfo. Ngulicela nje libandla ukuthi kunema projects labathunywe wona baka Eswatini lafake ekhatsi iLUCIP 2 lesevele bachubeka kuwo bawusebenta lo umsebenzi kunale munye ke umsebenzi lesesibathume wona eshiselweni kumkhondo ngwavo madam nakhona ukuthi bachubeke bawusebente lo umsebenzi sekunalo umsebenzi ke in general lomkhulu nje lo ukuthi bonke balimi eveni nebafuyi basibambise kubabambisa kubasita ukuthi bakhona ukukhicita ngemkhicito kompani lenkulu lesebenza imisebenzi lemikhulu lethuthukisa eMaswati siyethemba ukuthi nathi njengoba sitawuseva ebhodini sitawukhona ukuthi sende le institution ichubekele embili ikhona kufeza imigomo yayo. Indvuna Mabuza yithi kude leSwatini lifike esigabeni sekukhicita kudla lokwanele lokungenani lonke likhaya kumele lilime ngisho netibhidvo kufuywe tonke tinhlobo temfuyo kubuye kube netihlahla tetithelo kubikahle ngiwe Ndlovu nginabawethu sithole sisembabane. Likomiti libukeka kusebenta kwetimali tembuso eParliament ePAC selitelela ihhovisi leliphinland uNankulu ukuthi alitihambele lona lihambele ubhalisa abantu labakhubatekile emimangweni kunekuthi ke licela tinkundla ukuthi tendele umsebenzi. Lokho lelibandla likusho ngesikhathi ikomiti ngesikhathi ke lehhovisi leliphinland uNankulu livele ngaphambi kwePAC eParliament. Lihhovisi leliphinland uNankulu semkhankasweni ekukhulisa sibalo sebantu labakhubatekile lebatawutfola imbasha yahulumende noke malunga elikomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso eParliament liyakhala ngendlela lihhovisi leliphinland uNankulu lelichuba ngayo lo msebenzi. Tasibuyisela enkingeni lokuthi nenike inkundla emafomu nisayihamba ibhalise abantu. Sithuyithi ukuthi nyale emiphakathi ngibona lo muntu nembhaliso because litakula idolo umuntu bekathi ngiphethwe isifuba abhalise uyahola uholela ukuthi ne-TB lokungasiko kwale grant lo umuntu wama usebenzi sobhalisiwe bese bebabhaliswa ngelesipolitiki ukuthi khona lesikulungisela nyalo niphinze ngasinika lamafomu kwenteka the same thing futhi vele lama office makathi abakhipha nje bahambe vele bayeleta igodini yinkinga le labantu labanye bahamba ngqulo labanye bayalwa they are fighting lo munye awukhona ukuthi amthatha njani nje ukuthi umlayishe khona la motweni sicela ukuthi vele bakubone ukuthi vele letimoto tiba khona kule department lesihlalo. I thank you. Maparane lomkhulu ehhovisini leliphinland uNankulu Makhosini Mdawe uyaqinisekisa ukuthi leli hhovisi litawenda konke lokusemandleni ukuthi kube bede kuganga kusachujwa lo msebenzi. Lokuthi vele titaba khona letimbombi taba khona lokuthi bese kubhaliseka labangadi sezibhaliseka sitawu deploy once again nje ku social bethu ukuthi babe khona asibona labaningi but we should do the best we can do nje ukuthi siba deploy abo social workers bethu bahambe bayohlolisisa lena kutawungena ema registration la legit nje kungangeni imdawe ngoba ulimele ligalo yabe sesi-disabled asi-disabled uyakhona ukudiphilisa kungene abantu labadiservayo nje siyabonga nje for that observation siyachubeka nayo nje. Ulokunyela kuvedile emdawe ukuthi lo msebenzi wokubhaliswa kwabantu labakhubatekile kwento ngephansi kwemigomo yemkhuhlane iCovid-19 etinzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nabawethu sithole seParliament. Libandla lehlolo kulele Eswatini Examinations Council lithi ke lisebenzise imali lenganga 25 million emalangeni ekukhiciteni emaphepha ehlelo ka form 5 eminyakeni lophelile kanye ukuthi iUniversity yaseNgilandi Cambridge itimbanza kanye nehlelo lakuleli. Lokho kuvakale ngamabhalane waleli bandla Dr. Edmund Mazibuko ngaphambi kwekomiti libuke kusebenzisa kwetimali tembuso eParliament ePAC. Ngaphandle kokusebenzisa imali letigize etinge-25 ekuchitheni ihlolo lokugcina lwaka form 5 kanye nasekuthenini iUniversity yaseCambridge itimbanza kanye nalo lihlolo libandla lehlolo liphindze futhi lisebenzisa imali lesonzele esikhithini
kundizise amaphepha elihlolo lwaka form 5 lelikhicitwe eNgilandi kuthi afike lapha eVeni. Lokhu kuvetwe ngumabhalane welibandla lelihlolo kuleli Dr. Edmund Mazibuko ngesikhathi ihhovisi leliphini laNdvunankulu livele embi kwelikomiti elibuka ukusebenta kwetimali tembuso ePhalamende. Mazibuko uthi uyalidulela live ekukhicita lihlolo lwelibanga lekugcina etikolweni eVeni laseNgilandi. For the last 10 years or so, the whole consignment in my paper, in my examination, and this is expensive, for the printing contract. The whole consignment cashing design. So this year, since June 30 is the deadline for registration. Emalungu elikomiti elibuka ukusebenta kwetimali tembuso ePhalamende nangabe sayikhulumisa lenzabe ekucida kwelihlolo lwakuleli eNgilandi. Ngoba lokusolo simenza wonye mina kudlule 30 million sibaphinja abangicontrola ngisho nasekuprinting. So why mhlambe ngoSouth Africa namanye amazwe nje abatawubuka khona ukuthi mhlambe bona baphuma basimela. Ngifuna ke kubuta from the example ukuthi by 30 June batali kumele babe babhadele ima-exam fees lokusho ukuthi na-DPM kanjani. Now le grace period yalesikhathi sekuthi bachinje bothishela is how long, is how many months, so that batokhona ukuchaza kusho ukuthi lona umfana akakabuyi by August. Uma ikhona i-grace, it will be for about a week or so. That's it, the grace period, because the inombolo sifuna sibe sesizathu sibantwana baregistreleni so that the printing of the question papers iqale eNgilandi and the consignment iqale ihambe ngemkhumbi ifike lapha before my exam abhalwe. Lokuyela kuvedile Dr. Mazibuko ukuthi semane nje vo emave entasi neAfrika leli hlolo lwawo lusaphasiswe eUniversity eCambridge eNgilandi. Kule kungilakuleli iLesotho, Botswana kanye nelive laseNamibia. Etinzabente Eswatini TV kubika Fortune dlangamandla kunaba wethu sithole sePhalamende. Emaphoyisa embube asukumiseke umkhankaso wekuhlola timotolo letithwala sive kodwa asiqiniseke ukuthi tilungele ukuthi dingaba semgwaqweni tilayishe sive. Emaphoyisa akwenda lokhu kulandzela ukuthi kube netingoti temgwaqo lethambe nemphefumulo yemaswati. Umkhankaso wemaphoyisa awuqale esifundzeni saselubonjeni emavikini lamabili lengcile lokunyalo sawasesifundzeni sakaHoho eMbabane. Umhloli wetimoto David Nhlengetwa uthi evikini leliphelile kuleto timotolo labatihlolile bakhanze ukuthi letingemakhulu lamabili nelishumi nakubili atikho esimeni sekulayisha sive. Timoto letikhandwe ukuthi atilungi tikhokhwa umthelo ukude umnikati alungise leto tinkinga. Lesikwendile ke emalangeni sihlangene ne-association yaseMbabane sadiscussa ngekulungisa lo msebenzi lona ukhipha timoto. Safika ekuthenini timoto lesikhiphile sithi nika sigcebhezana lesisticker lesiblue lesitawukhomba lokuthi imoto maseyiphasile sinika sona leso sticker leso. Nangabe ide kusho ukuthi ayike ndlule etandleni tethu. Bengingaqela nje nasemaswatini asibambise kuloko ngoba imoto nayigibela ide sticker eMbabane kusho ukuthi ayisiyo le kahle isimeni ayike isimeni lesokuthi silungile ingayithola ingodi. Lokhona ke lesikubonile ukusebenzeni kwethu eMbabane kulamaviki nje niwaselesibili nje inyalo leli sikhanze ukuthi labanyendi banika betimoto lide nemose batisiwe ukuthi umsebenzi lonjena ukhona eMbabane bathi fihla timoto tabo kangaka kuba letinyendi sitholile lokho ukuthi tipakiwe nje emakhaya tigadze ukuthi thine nasihamba tingene tisebende kani atisitho letikahle. Siyaqela ke emalangeni lamahle nani nini nisibambise nje basishinjisi timoto tiyabathi nestikha lesblue nangabe ide ndawubona kona bonke kusayikalunga. Nhlengetwa uyacela ukuthi bashayeli betimoto letithwala sive abalethe timotolo tabo egroundini matfuta nasetinkhundleni taseMbabane lapho kufunzelwa kushayela khona kude titohlola ukuthi tilungeleni ukuthi tingahamba emgwaqweni tilayishe sive. Etinzabeni kubiyalungelela eMakakula naMuzi Mkhonda eMbabane.
Sikhulu semphakathi wasenkungweni umntwana Nkosi Fipha sewekhutelwandle ngekubusiswa sangumphathi wesifundza saseshiselweni Peter Mamba. Lamina bekhuluma ngesikhathi ke lehhovisi lesifundza lethula yena Mamba kubo babe tikhulu baseshiselweni. Kulandzela simemetelo lesakhokhwa yingcweti yetemtsetfo Sifiso Mafelenkosini Khumalo mhla ti-7 kule nyanga lesetulu. Kutsi silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu seyibusise Peter Mamba kutsi abe ngumphathi wesifundza saseshiselweni. Sikhulu semphakathi wasenkhungwini umvane Nkosi Shifu Fipha Dlamini uthi sikhala semphathi sifundza bese sisikhulu kakhulu ikakhulu njengoba boba beshifu basebenzisana nalo lihhovisi lemphathi sifundza kukhulumisa tindzaba tentfutfuko emimangweni nekucatulula tindzaba temibango. Sekhutelwandle vele enkosini yemhlaba nakuyo indlovukazi kuthi isinike lomunye RA njengoba nade ukuthi sihanjelwe ngibaba emhlanga la wathathwa umkhuhlane seyisinikile ke imbube umuntu lomdzala longangababa Peter Mamba umuntu lo hambile lonke live la kaNgwane wasebenza emabandleni lehlukene uyadada inkinga ngetalapha eshiselweni sethemba utamnika uNkulunkulu inhlakanipho yokuthi asisite sethwale letinkinga telishisele. Umphathi sifundza eshiselweni Peter Mamba uthembisile ukuthi utawusebenzisana nabo boba betikhulu besifundza kucatulula tinkinga letitawuvela kanye nekwakha emasu entfutfuko lekhonsako. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe sesenhlangano. Kutemidlalo ngijimi yakuleli phumlile enzini sawuthi ke angeke abe nesikhathi lesanele sekulungiselela imidlalo yema-Olympics njengoba alimele kanti ke ukuvetela kungemuva kwekukhala phansi kubongwa mahlalela esigabeni 100 meters emidlalweni emadubane lobobanjiwe kulembela sonto lesisuka kuyo. Phumlile enzini-ke ngempela sewomvu lesibuya kuyo ukhale phasi kwekucala esigabeni 100 meters ne-200 meters kubongiwe mahlalela kwekucala-ke kusuka eminyaka wa-2012. Nzinisa-ke uthi ute kule midlalo ema-National Championships alimeleke kodwa uyethemba ukuthi utosheshe aphile. Ngine discomfort kumasela ami kule quadriceps okay ngazama ukugijima ama-hits ngathatha position 2 nakuma 200 meters nakhona ngazama ngangaphushi ngendlela ukuthi at least ngibe nayinye i-final ye between le 100 meters na le 200 meters but angakhona ukuchubeka kule 200 meters ngalenza ba le injury lenginayo. Hey akusiyo le that bad lokuthi ngingaspeedishi kakhulu bengiavoida kona lokuthi bengafuna ukuthi ichubeke kakhulu so that's why ngingakaphushi. Okay yebo kona kutawuphazamisa cause angiboni ukuthi ngidawukhona kwenta i-quality session but in 2 weeks time ngitabe sengiright. Noma khale phasi-ke yena Nzinisa kodwa nguyela uhamba phambili etikhatsini ku-100 meters nga-11 seconds naku-200 meters nga-23 seconds. Nzinisa kulungisela umdlalo ema-Olympics lokunginyalo-ke lokunengabata ukuthi atochubeka ngendzaba yemkhuhlane we-COVID-19. Le midlalo-ke kubheka ukuthi banjwe edolobheni le-Tokyo eJapan kulomnyaka losetulu lapho khona Nzinisa unelethemba-ke lekugijima kahle. Lobikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilida Dlamini naphathizo Msibi kaManzini. Bokosana letho temidlalo sidibamba lapha ke ndzaba tekucala talo mhla ekseni sibathola emarket esibuya siyachubeka nehlelo. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I came here to say hello everyone. This is who I am. But let's go.
You ain't on my swag radar. In every difficulty lies an opportunity. Ukuthi sifune sifunze ukuthi opportunities akhona ngaphandle. Lwati lukhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukela TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi nawufuna something at a certain point of time uconnect endela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusita ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendako. Phande Stratini every Tuesday on Eswatini TV. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Malanga lamasha, welcome back. So lesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesibili. Zanimukela maswahleni sanza kulela wona umsakazo wado Titfombe nasetinkundleni tefute kuxhumana siyabonga kakhulu ukuhlasana nathi. Chido kethi kulelanga lomuhla sibuka langa lelimcwa kakhulu lapho khona it's Africa Day. Sibuka khona semaveli vekahle Africa uthenga bevele what are the challenges lesinawo at this moment. Singakhona kanjani ukuthi siwa face moving forward. Ngwaphi ema initiative lekufuna sisiwa introduce. Lo nyaka ke sikhuluma ngendaba ye art, sikhuluma ngendaba ye heritage, sikhuluma ukuthi engabevele nasikhuluma ngale timbo
Skulile, these are the levers that can help us build the Africa that we want. Etindlini tekusakata ke sesinaye samke siwendla ngamandla unaye Skulile ndlangama unaye Skulile Dlamini baqhama ke lapha ka African Women's Peace and Development Foundation. Tobukusana sengabe vele Africa Day for us as the Kingdom of Eswatini njengelive phela lelibhizi kakhulu ngetindzaba te culture. Sengabe thina how are we celebrating Africa Day? Skulile and Samke siwe welcome. Thank you. How are you? Thank you. You're welcome. Ndoqala ngawe Sam. Nasikhuluma nge-Africa Women's Peace and Development Foundation. Bobani. African Women's Peace and Development Foundation is a foundation formed by women in Eswatini that actually looks at peace yakangwane ne developments for women. So I think Lil Kamalia Tisholona cause yes. So African Women's Peace and Development is hosting Africa Day 2021. It started hosting Africa Day in 2018. So this is the 4th edition, and definitely it will be hosting every year. Last year the theme was silencing the guns. So we were silencing guns to violence and all other guns that we faced. So this year, for like you did say, it's arts, culture and heritage. So we're looking at our art sphere rather. We're looking at our artists, our fine arts, like from musicians to drawers to people who who work with communication and production, like Skulile does. Yes. Well, Skulile, this day it's a beautiful day. In most of African countries, vele Emilia aba like, how are we going to celebrate this day? True. I think to Eswatini, then how are we celebrating this day? The one thing that I've noticed this year, we have more people on board with the whole production. So I mean, not only with the whole production, but with the whole day. Africa Day has been celebrated globally, worldwide, and I think for Swaziland, it's only now coming up because we also want to make it an official holiday, right? So we're working towards those things. Please work towards it. Right, we're working towards those things. So the one way that we're celebrating is we're bringing artists, with AWPDF. We have artists from Zimbabwe, I think, and Zambia, right? So that's our start. Last year we had people all the way from Tumianwa is from, I think, France at a point in time. So we're bringing all of these African countries together in one space. Also because we're migrating digitally, now that has become easier for us. So I think as a whole, as Swaziland, we're just jumping on the wagon as yet. So yeah. And then as a country, some because of about the culture, culture everywhere in the world. So in a city Eswatini, they are very, very rich in culture. Does it with this theme this year? Well, what EAWPDF has done is we're working together with ENTC and UNESCO, and the event will be at the Eswatini National Museum. So at the museum, and that is where now we'll learn a lot about our culture, what used to happen back then. So basically, through the arts, you're able to conserve a culture. People sing, people have their poets, their poetry rather. That's how they express and preserve culture. Even though we do spice things up, but if we do that, now we're helping other people to keep the culture by, say, for example, Skangiso Ngabelisa, when she used to dance emhlangeni in a different way, it was quite entertaining. But still, people would do it because bayafuna nabo ukuthi bayendele mfola yendawo. Kuyasita nalo ukuthi phuphukise le culture yethu, in a very youthful way. Yeah. So over the years, it's been 57 years. Mavela Manya se Africa celebrating this. Yes. In the near this initiative 4 years ago. So basically, ngifuna lokuthi ishinje kanjani then kusisita thina ukuthi sikhule nathi as a country Eswatini. Okay, we have to start by saying the theme is always brought by the African Union. So in 1963, we formed the African Union, and it was in May. On the 25th of May was the official day, hence the celebration of Africa Day 2021, even this year. So what it has done for us is, can you Skulile take this one over actually, because she's on the production side. Sorry, please repeat it. Good for us, it's other countries. It's been 57 years, 1963. This day has been formed. As Eswatini, over the years celebrating this day. As yet, we wouldn't pinpoint exactly where it has helped us. However, where it is going to help us is because with Lama flagships that are being brought by the AU, we are going to be
siyakhona loku pinpoint ukuthi okay fine, we need to deal with this as a country or as a as a globe, Africa. as Africa. So sitawuqala lapho. Last year was, as she mentioned, last year was another different theme. We dealt with that and we're still continuing to deal with that because we have Agenda 2063, like for even the goals So we are working towards those goals as a nation and we're working towards those goals as a country. And then this year we also have arts culture. As we speak, we are going through so much as a country, and if you notice, the arts and culture regime actually is coming up through that, right? People are releasing their songs, people are releasing their art. So with that now, it puts Eswatini at a greater pedestal than what we actually wanted for, not only politically or now corporately, but now we're incorporating all of these things to say, no guys, even the creatives, not just art, but even with the creatives within these spaces may now be elevated, and besides, economically, it can actually be good for Eswatini. To add on that, we can actually say that in Swaziland, the art sphere has been affected due to COVID. So now this year we're able to pay an artist to come and exhibit. We're able to pay an artist to come and perform, So this is something that will help us as Africans and us as Emaswati to tackle matters that we don't always deal with on a daily basis, because we know the industry is not subsidized at all. So our artists are hungry out there. So I mean, this year we'll be able to have somebody buying food or bread for their family because of this initiative. Now take me through the day. When the live performances, the museum tour, the interesting part. The interesting part. Exactly. Take me through the day then. Okay, so I'll start and then I think she's going to continue. The first part, we are going to be having an opening session by Sonelo, right? She's going to be giving us live performance, then followed by Sans. Then after that, we're going to venue and time. We're going to be starting at 5:30 at the National Museum, Umsamo, and then so. By invitation only, guys. If you don't have your tickets, if you don't have your tickets, no. You prior RSVP. So that's the time, like today, right? This evening, and then Staukala Sanelo, she's going to be opening up, followed by Sans. That's live music. Then after that, we're going to be having a live discussion. Before the live discussion, we have a speech, right? It's like a keynote address, right? To say why we're here, what's happening, and everything. And then is there a specific person you want to tell us? Because it's no, we have a representative. We have a representative, and then thereafter we have the panel discussion, which is going to be streamed live. I think e-link it'll puma on our Facebook page, African Women Peace and Development, Africa Day specifically. So the link is going to be shared on those pages. It's going to be done by Daniel Toro. I think it's also going to be on his page, plus the UNESCO page, plus the UN page, UNDP if it's not UN. So basically, we have a lot of stakeholders that we're working with. We have Status Capital Building Society, which has sponsored the event for the main artists, for marketing, and also has sponsored Limpopo students, 20 Limpopo students, to actually have tickets and attend the event, since they're affected by the event sphere themselves. The events management students? Event students from Limpopo. Okay. And so we will have the stream on Status Capital Building Society, on the UNESCO page, because UNESCO is also helping us. We also have the UN page you can go to. We have Sans page, we have Rainport Entertainment, we have Abiba Handcrafts, we have exactly, because African Day will be you're saying it already. So basically we have all of those pages that you can watch the live stream on, and you can also send your comments or your questions to the panel so that your questions are answered. But we will not be receiving questions from your Is there any specific theme? Are we still on arts and culture? Arts, culture and heritage. Okay. Because we also want to look at how arts can be improved by actually placing it into school. Okay. You understand? Because a lot of people haven't learned art, and if they had, they would know, for instance, how to manage their music, how to organize an event properly, So we're trying to help build the Africa we want by actually teaching people about arts, culture and heritage, how you can preserve it, of course. And we also accept pledges. We also accept pledges, sorry. Okay, limited tickets available. Where can you get the tickets? You can get it with Mlambo or Samgalsiwe. Yes, you can go on our Facebook page and you will find a number on our posters.
we have only 20 ticket left. We can only have 80 people on the venue because of COVID, you know. So the sooner you call, the better. Pre-sale only, no tickets by the door. So yes. How much? And is there a theme? Well, there will be a prize for the best dressed. By best dressed, now we represent Africa. I think maybe I'll win that for my hair from Ghana or anything. You can do that. You can do that. Whatever African theme makes it work for you. You win a ticket for that. Okay. Yeah. Leave us your number before we go. 766 86 151. Yes, that's my number. Ladies, thank you so much for coming to the show. For having us. Thank you. We hope to see you. Are you gonna come? I'm sorry for not here. No, girl. Thank you. Buy your ticket. Well, it's African Women's Peace and Development Foundation in Africa Day. We are building the Africa we want through arts, culture, and heritage. Discuss manje siyayiditolo space yakubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what He's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and you know, I don't care what you think about that, but I just like myself. You know, I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Because siyaqhubeka nalohlelo namhla ekseni nasanza kulila msakazo wakho. We are watching Eswatini TV. It is the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. Sifuna ke ukukhuluma nzaba masipala wasezulwini, the Valley of Heaven. Ngake ngathi ngiyafika le tulo kubo Burkina Faso bangibuta ukuthi how is the value of heaven. Ngathiwa ukuthi nebamlebatiwo ezulwini. Idolobha ke lithuthukako ngendlela lesimangaliso bonkosi. Kunedinsaya ke nalo dolobha njengawo onke amadolobha nje la khona event libhekana nade ndzabeni tekubhadala kumthelo wempahla. Kungaba ke ngileto takhamuti lihlala ezulwini nalabo labane emabhizinisi ezulwini. Pheze ke kube nenzaba ekuthenini yobana sihlala nje ezulwini kubhekile simasipala sibambise ndzabeni yekusibuthela tibi lidolobha litawuhlala lihlubile njengoba lidolobha lokhanza kuthi tiva kahle tiningi vele tiyafikela khona ezulwini. Lemhlangano lemikhulu leminye yakhona ibanjelwa khona emahotela asezulwini nalemikhulu kakhulu ke letako itagcina ibanjelwa khona ezulwini. Bonkosi ngethula la Nonguleko Gwenyana. She's a former student nansi ngiyamhlola wasembabane Central. Bakang audit clerk kulenye ke ife inkampani bathi indalawa and company. Yeah, bese uhambisana na Xolile Maphanga. Former students lona wase St Mark's High School. Kanzi ke ukile wasebenta eSwatini Railway. Sanibonana namhlanje. Sivusele makhona sivusele nakubabukele emakhaya. Angicala ngale ndzaba etimali ngoba indzaba etimali ngiyoyile kuba yenza bamlonyeni. Siva lo ukuthi lidolobha ngazo si nanalo like cishe nje indzaba lenkulu onke labo masipala labakhona live bakhala ngekuthi takhamuti nalabo banemabhizinisi bakoneda imarate. Nime njani nesolweni? Siyabonga makwabane. Ukuliqiniso makwabane ukuthi singumasipala wasezulwini akusikahambi kahle eminyakeni imali wethu wa 2021 wa 2020 libe simphetha mhla ka 31st of March 2021. Singaveta nje ukuthi singumasipala sikubonile lesikubita ngema defaulters kukhuphuka ngalokunganga 11 million kulomnyaka
lo wathi lo phela siphetha nga the 31st of March 2021. Kusiko lokuhle na during the year bese thosa kamadima bese bamema ama stakeholders asezulwini ama residents asezulwini siba invite ukuthi lokungenani abede simane sibambisane ngokuthi basayine nakulesikubita ngema rates agreements ukuthi bede bavele ku rates collector ezulwini sisende nje tabade ukuthi sisitane sitokhona kubutha umthelo wempahla yamasipala. Kaze kenza imali ngoba lidolobha vele ansebenza linemisebenzi esibhekile simasipala yente ngiyakhumbula nje nasi le bomalanda lahle la kungakhanye imalambu si banokukhuluma kusenende nje osibhadele ama rates kuba nenzaba ke itipi nakhona dibuthe edolobheni dibutha ke kumasipala kuba nemthelela ke nathi imali edingabhadaleke ngiyathwala ukuthi njengoba imali ingangeni kahle ecolile ngisho kahle mos bese kwanza kusenene ani lokho sekugcina sekula nakini lenibukele tekuhlandeka nemvelo lapha ngiva la useseninishintshile indlela lenibutha ngayo tibezweni sichazele ngalo. Siyabonga Gulene babukele emakhaya kuyiqiniso gulo ukuthi kukweleka kwama rate edolobheni kuya affecta iservice mafala la offerishako kuma residents nawo ama rate payers. Lokho ke sekubange ukuthi ezulwini ahlale phansi abuke ukuthi njengoba sekude lokungena ebhodweni lokungakanana sicathanisa naseminyakeni ephelile dabadinike masipala la ngadenda ukuthi phela yize kungangeni lutho sichubeke siprovide lokho loku minimal kuwe ama rate payers nama residents. Kwabonakala ke ukuthi indzaba yetibi lebe dikweleka kabili ngeliviki likhaya lilinge asale sinciphisa ngako kona tindleko leti associated nekubutha dona tibi edolobheni. So sikushintshile ke gule lokho effective from the 3rd of April from the 3rd of May sashintsha sacela ke sabhala ema notices ukuthi tibi sestart kweleka kanye ngeliviki. Lokho sho ukuthi setkweleka ngemsombuluko nangalesibili atisaphindwa ngalo lesine nangalesihlanu. Okay. Ngifuna ke kuthola lapho kusenini nakwentiwa dinguquko sibone njengoba phela sesingena kule 4th industrial revolution vele school kusenini nawo senganje umshina la bekunebantu bapakisha lo mshina sothi apakishele indzaba lenkulu sibaya kuphikela abantu bebapakisha nangabe seke kushintsha lendlela yokubutha le tibi kanti benisitanihlela nitawuthi ngathi 710 itawubutha kabili ngeliviki nase nitawubutha kanye kusho khona inomthelela lo bekhona mhlambe kule 7 ekubutheni tibi kanye egule kubuka nakhona ukuthi asichubekise le embili lembasha ibe ngendana such that kube bedeloya ekhaya lokusho ukuthi sivikela wona umholo wetisebenzi so kude loyile ekhaya agule ngalo kushintsha kweschedule instead sicelile ama residents ukuthi aka join naku lokuthiwa ma waste minimization initiatives lokufaka ekhathi irecycling. Lezi sitawu khona ke ukuthi ngalamalanga la singabuthi khona le tibi lokuyi household waste noma general waste lefakwa kule dikhwama letimnyama sesibutha ke naku lokuthiwa ke ma recyclable items lokuma items la dry la faka tikotela la faka ekhathi amabhodlela nema carbox lokusho ukuthi sebenti tefu ngalamalanga lamabili aphishane ke ngaloko gula abutha lama recyclables kula ma residential areas angicizelele ke gule ukuthi ke lelishintsho ke lenteke kuma residential areas not commercial lapho khona kunama shopping centers nema restaurants lapho ke sichubekile sasimaintain ke le schedule ngoba siyade ukuthi kukhicida kwetibi khona kusenanini lesetulu. Yes good. Ngiyakhumbula ke nendvunayo ka tourism ikhuluma ngabo R ngasilabo R bebathathu yini ke nje ngikhumbula lo reuse and recycling ngathi ngikhumbula kanje nje ngiyabakhumbula labo R. Rating Act ya 1995 section 27 iyavuma lo ukuthi nanginengiya ngala lapha kumasipala ngiyafika ngikhulumisa naye ngenzaba yathi ngidawubhadala njani uthi vulile intanda masipala kuseneni site civil sinembala kuseneni ngiyasivuma lesikweneti masipala kepha ke sasakha indlela ukuthi ngithengiseni imoto yami letimbili ngithi ngifake kumasipala. Siyabonga Makwabane. Kukuliqiniso Makwabane ukuthi njengoba soshito ku section 27 we rating act uyasivumela lokho ukuthi singawavumela ema residents ema rate payers asezulwini ukuthi avele ku rates collector ato swenda ema agreements for ukuthi angabhadala tikwelete tawo ema rates kancane kancane. Angivete Makwabane lokho ukuthi sibagadze ukuthi ema residents kulokubambisana kwethu nakavele namuhla nje kusesengimay singatama ukuthi si split lama rates akhe up until aphele kulomnyaka lutako that is 31st of March 2022 that is that's kuphela le financial year lesikiyo Makwabane so siyakhuthaza vele lokho ukuthi ema residents avele noma ema repairs avele bakhona ke labathatha into kancane bangaveli lo masipala kanti
bayakoneta lapha ngiyangitholele ukuthi bese kuba nema penalty la khona liba khona invele eliswati kubantu abakanjalo atati lo muntu ukuthi tandla tamati kahlobo kumasipala and angaveli probably tawusebenzisa lama platforms akhona ekubadala bese masipala wenda njani in terms of ukuthi ngisibonela abanye bekhunywa nje kulomnye masipala lengeke ngimusho la seyide kwindzaba ethenini sekutawudliwa lempahla kwasiwa cha phela kunjani ngiyangifunda ukuthi ngifike la ethenini khanze masipala sokutawudla nibahlade bani but naba labangafiki khona iniswati elibakhona ethenini sekutawungede bo 15% kumbe njani. Ngiyabonga makwabani njenge-social ngekugunyatwa ngiyo i-Rating Act kusingumasipala nje wasezulwini isikhathi sokuthi tonke ama-rate payers noma ama-residents asezulwini abe abhadele ama-rates alomnyaka by 31st of July 2021. Singakwe-ke simema ukuthi uwoda angakashayi lo 31st of July sitomane sihlalisane phasi sibonisane lokho ukuthi yini tabadini lesingabambisa ngato dinga masipala iyavuma-ke vele makwabane njengoba soshito le Rating Act lokho ukuthi asibese sesiyamfaka lo 15% emva kwalo 31st of July ingako lesimemo sithi asite angakashayi lo 31st of July vele 15% kule sikwelede lo tobunaso i-Rating Act sasimfake njalo ngenyanga kule sikwelede losuke kuyibalance lonayo asikukhuthade makwabani asikhuthade 15% imali leningi kakhulu kunona nje manje ude ngoba lokunyayihle ukuthi i-Rating Act iyakuvikela ngalesikhathi sobendele zivumelwane angeke sisamfaka lo 15% emva kwalo 31st of July naso kudile kutokhulumisana namasipala lidolobha leli angadi mangidaba solokukahle lo sisi liyakhula ngoba vele selikhulile into letiningi fishe setla phezulwini angadi mangiyagcina kufikile nekuthiwa sengilona nje lo bambamba umqoka falele idolobha leli ekuthenini ligcineke lihlobile njoba ngisho ukuthi kulamanye amave bafike babekuse ngalo nje ngendlela leli developer ngala kakhulu umcwanye bekuthi niligcine nesive sinibambise kusenihlale lihlobile leli dolobha leli. Asiyabonga kakhulu kumcwa kakhulu ukuthi idolobha ahlala lingilehlobile. I think so uvele ukushido lokuthi idolobha lelimukela ivakashi idolobha lelimukela imihlangano leminyendi kangwana kumgcoke ngaso sonke isikhathi siligcine lihlandekile ekwangako ke gule si encourage awona ama residents nema ratepayers ukuthi akasibambise kuna indzaba ye recycling lese siyicalile edolobheni lapho khona sesithi yebo masipala sowubutha tibi kanye sesenda njani ke kuleli nani letibi kulehlisa sesi introduce ke yona i recycling lapho ke siphindze sambambisa ina residents naye ratepayer sabaniketa ke kuma gated townships efu siyabamukelisa ama plastic lamhlophe lapho khona sithi fakani leti imvu leti recyclable asikafuni ke kucala ngekuthi ihlukanisa ke dustbin noma ama plastic abe mathathu because siyabona sitaba ngumthwalo senda ke naku labathi commingled recycling lokusho ukuthi konke nje ibhodlela lakho sikotela sakho iphepha lakho ulifaka kulo plastic lona lo transparent lona lomhlophe la kumukelisa yena masipala mahala ha bese uyaletha kamasipala egedeni uto dropper off kuma gated townships siphinze singene sibahlangabede sithe sitothatha lawo ma commingled recyclables ngaleyo ndlela ke magwabana sizama kunciphisa kona ukuthi tibiti ingagcini sesakade ke idolobha lonke lasezulwini sizame lokuthi sitehlise kuhlale kuhlobile ngoba kuhlandeka kumcoka kuleti khathi tabo COVID-19 Ngosingumzuzu ngakaqala isimbi esikhombisa bengisenayo lembude yamandla kuxolile nanangu la ngonyane la keja ngidabayekele bengifuna nje ukubuta la kunonkululeke kuthenini njoba phela yena kwanza sinangisesemusha vele bengingaya wakha lapha ezulwini ngoba cishe wonke umuntu uhambe uye khona ebhana sengikhulile ngingasasebenzi sengiyisinya citizen bese kuba khona isikali ukuthi nileni bazala ke ndawubhadala kanjeni indzabeni yalama rates angabhadala igogo lomtsala bese anasasebenzi seyipassionate abhadalise komuntu ovukela ngiyabonga kakhulu lamaphanga nawo la ngonyanga sinibe nasi namntu ekuseni sinifisela nje kusebenza lokuhle ni lapha ezulwini siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi ekuseni siyabonga baba Goli bonke sensimbi yesikhombisa sibathele imakethe sibeke thatha tindzabade sibili italo mhla ekuseni. Junior's mom, is everything okay? I am okay, but Junior feels hot since last night. Don't worry. Just boil some herbs and he will be okay. I don't agree. We are talking about the life of a child. We must bring him to the hospital. Mum, the test was positive. The child has malaria. Give the medicine during 3 days according to the prescription. Did you understand? Yes, yes.
During the COVID-19 pandemic, keep following all the preventative measures for the treatment of malaria. If you have a fever, seek a health centre. Always sleep under the treated net all year long. Help the health teams by opening your doors for spraying. Apidone is safe. SADC continues strong in the fight against malaria. The African Women Peace and Development Foundation invites you to celebrate Africa Day Eswatini 2021. A unique celebration, live music, a museum tour, great tasting African cuisine, and a live panel discussion. Proudly sponsored by Status Capital Building Society, Rainport Entertainment, Abiba Handcraft, with special appreciation to UNESCO and Eswatini National Trust Commission at the Eswatini National Museum, Umsamo Wesive. Arts, culture and heritage, levers for building the Africa we want. Limited tickets available. Call 687-8473. Usiseka, uvuseleleke, wakheke moyeni nemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abaqala nabo lapha sebekhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphathelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. We praise, to God be the glory. Malanga lamahleselo sehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesibili kulesikhathi samanje sefula tindzaba tesibili talomhla ekseni. Imvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza seyikhuthathe tisebenti talelitiko netinhlangano letisebenzisana nalo litiko ukuthi ticabangisise tinhlelo letingasombulula ngalokukhonsile inkinga yakaswelakala kwekudla ngalokwecile kulamanye emakhaya lapha eveni. Kanti imvuna beyikhuluma nayivula ngalokusemthethweni umhlangano wesikole bekufuna emase kuphunga indlala emakhaya lobo manje lehotel leHappy Valley eZulwini. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ivakalise kukhathateka ukuthi njalo ngeminyaka kuba nemibiko leveta ukuthi kunebantfu bakuleli labeswela kudla ngalokwecile njengoba kungunyalo tinkhomba tiveta ukuthi kunebantfu labendlulako etinkhulungwaneni letingemakhulu lamathathu 300,000 lababhekene nenkinga yekweswela kudla. Mabuza uthi sesifikile isikhathi sekuthi leSwatini selike lisukumise luhlelo noma tinhlelo thite letitawuconza ngco kubantfu labeswele futhi letitayisombulula ngalokuphelele inkinga lebonakala minyaka yonke yekweswela. Ngasisita ukuthi naloku intervene kwethu vele nje kube deliberate ukuthi siconzene nawo ngco lamakhaya siyawadi singa generalize nje ukuthi sinenombolo lengaka kepha lo ngeke wadi ukuthi ngibani yena lo muntu ukuphi nenzawo. Ngiyathemba lama report ke atawusisita sikhombise lokho khona sitawubuka lamasu vele siconzane nabo labantu. Lobuke kusebenta kwenhlangano yakamhlaba yekudla iWorld Food Program CCB yenga lobeka ingcenye yalo mhlangano ukhutsate balimi uthi benyuse yemasokisi bakhicide kudla lokwanele nalokungathengwa ngilamanye emave kufaka ikhathi emabhontshisi nembila. If you look at statistics, especially when we are hit by a shock, the statistics of food insecure population go up. And with COVID and all the impacts it has created globally, we are really in big problems.
Biyenga uthi umhlaba ubhekene nezinkinga letinyenti kungako nalabo abambisa live kulesinye isikhathi baba nesimo sekuntengantenga bangakhoni kulibambisa ngalokuphelele lokubita ukuthi balimi bakuleli nabo benyuse emasokisi. Kulo mhlangano sikolwa tinyenti tingoni netihloko lekutawukhulunywa ngato ikakhulu ngoba tinkhomba tiveta ukuthi iyenyuka inombolo yebantu labadzinga lusito lwekudla njalo ngeminyaka lapha yeveni. Kubikahle ngiwendlovu nginambongwa Dube sisezulwini. Hulumende sewukhokhe umbiko webetindzaba lochaza ngetinyathelo lesakade ithethe endzabeni yekuhlukubetwa kwabashayeli bemaloli labasebentela even labo makhelwane eNingizimu Afrika. Lo mbiko lokhokhwe ngumabhanani lomkhulu etiko letisebenti nenhlala kahle yato Thulani Mkhaliphi uyaveta ukuthi sekusukunyiswe libandla lelikhetsekile letawukhulumisana nematiko latsindzekako khona eNingizimu Afrika ngayo lendzaba. Kulombiko mabhalane lomkhulu Thulani Mkhaliphi uyaveta ukuthi umsindvo emkhatsini kwabashayeli bemaloli baseNingizimu Afrika kanye nebakuleli waqala katheni. Ngeminyaka wa 2019 indvuna yetisebenti yahlangana nendvuna yelitiko lelitsindzekako eNingizimu Afrika kutfola sombululo. Kuletinkhulumo leto live laseSwatini latiswa ngelibandla letindvuna letabekwa ukuthi diphenye sisusa salomsindvo bese kutfolwa sombululo. Mabhalane lomkhulu uthi kwavunyelwana ukuthi hulumende akalungise imininingwane yabashayeli bemaloli bemaswati labasebentela eSouth Africa kwendela ukuthi bakhona kusebenta ngaphandle kwenkinga kanye nekwendela ukuthi emalungelo abo anakekeleke. Bashayeli bemaloli batiswa ngaloku bacelwa ukuthi balethele imininingwane kodwa ngelishwa lemininingwane solo ingena kancane kancane kusukela eminyakeni lophelile. Hulumende waseSwatini ucela abashayeli bemaloli labasebenta eSouth Africa ukuthi babhalise bagcwalise imininingwane yekucashwa kwabo. Leli form liyatfolakala etinkundleni etiko letisebenti kanye nasemagedeni lahlukanisa iSouth Africa nelaseSwatini kanye neligede lelihlukanisa leSwatini neMozambique. Lama forms atawuthathwa mhla titine ngenyanga yenhlaba ayobuketwa kabanti. Mkhaliphi uthi le mininingwane yalabashayeli itawusita nakunetinkhulumo emkhatsini kwalamave lamabili. Emhlanganweni lobo ubanjwe emhlati lishumi nemfica lapho litiko letangephandle lelihlangene netinhlangano tebashayeli bemaloli kwavunyelwana ukuthi ayihanjiswe imbili indzaba yekuba nebudlelwane lobuhle neSouth Africa. Kungmanje kubekwe libandla lelikhethekile lelifaka ekhatsi litiko letisebenti letasekhaya letangephandle letemabhizinisi letemisebenti lemikhulu kanye nemaphoyisa embube ukuthi libambe imihlangano nematiko latsindzekako eSouth Africa ikhulunywe lendzaba. Emalanga ekubamba lemihlangano sewaqalile kuhlelwa. Kunomhlangano kwaphindze kwavunyelwana ukuthi litiko letemphilo litawukhulumisana nebalingani babo base South Africa ukuthi kube melula ukuthi bashayeli bahlolele iCovid-19. Nasekuvunyelene bashayeli batowatiswa ngemali lensha labatoyibhadala kuhlola iCovid-19. Labanake tenhlala kahle ehovisini leliphini landvunankulu bataweluleka labo labahlukubeteka lababonakala etinkundleni tekuchumana iFacebook. Mabhalane lomkhulu Thulani Mkhaliphi uthi inhlala kahle yabashayeli betimoto seyitawukhulumiseka ngendlela lefanele ngoba litiko letisebenti selisukumise lihovisi lapho tinkinga tebashayeli titawubikwa khona. Leli hovisi lingephansi kwelihovisi lelisekela la komishana etiko. Kanti utholakala enombolweni lethi 76022642. Etindzabeni ubiyelungelela makagula embabane. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza ithi noma kukungenti lokwendiwe inkampani yahulumende letfutfukisa abalimi iSwade engidlondlobaliseni balimi nangekufaka sandla ekuphakamiseni umnotho welive kepha kusekunyenti lokubheka ukuthi le nkampani ikwende kudilivela seSwatini tosimama nasekhiciteni kudla lokwanele kwesive. Mabuza bekakhuluma ngesikhathi amemetela amalunga lamasha ebhodi ayo le nkampani. Sihlalo lomusha welibandla lebacondzisi benkampani yahulumende letfutfukisa abalimi iSwade nguloyo beka ngumphathi welibhange iEswatini Bank Zakhele Lukhele kanti lamanye emalunga yebhodi bobongani Masuku
longumabhalane lomkhulu yetiko letekulima umphathi waka Eswatini Samson Sithole, Siboniso Masilela, Siboniso Madlopha, Sifiso Khumalo, Tebukhosi Dlamini na Oswald Makhwenzi. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza lebeyikhuluma nayimemetela lelibandla labacondzisi baka Eswatini ikhutsate labacondzisi nabo ukuthi befike nemicondvo lekhaliphile yekuchubeka nekutfutfukisa sive kanye nemnotfo. Ngulicela nje libandla ukuthi kunema projects labathunywe wona baka Eswatini lafake ekhathi iLUCIP 2 lesevele bachubeka kuwo bawusebenta lo umsebenzi. Kunale munye ke umsebenzi lesesibathume wona eshiselweni kumkhondo ngwavo madam nakhona ukuthi bachubeke bawusebente lo umsebenzi. Sekunalo umsebenzi ke in general lomkhulu nje lo ukuthi bonke balimi eveni nebafuyi basibambise kubabambisa kubasida ukuthi bakhone ukukhicita ngemkhicito welizinga lekuthi bakhone abantu kwakha imali kulomkhicito wabo. Sihlalo welibandla lebacondzisi lomusha uthite lo msebenzi labanikwe wona bawemukela ngetandla totimbili kanti nabo batimisele kufaka ligalelo lelibonakalako kusasetshenzwa. Siyathi ukuthi Eswatini inkampani lenkulu lesebenza imisebenzi lemikhulu lethuthukisa eMaswati. Siyethemba ukuthi nathi njengoba sitawuseva ebhodini sitawukhona ukuthi sende le institution ichubekele embili ikhone kufeza imigomo yayo. Indvuna Mabuza ithi kude leSwatini lifike esigabeni sekukhicita kudla lokwanele lokungenani lonke likhaya kumele lilime ngisho netibhidvo kufuywe tonke tinhlobo temfuyo kubuye kube netihlahla tetithelo. Kubikahle ngiwendlovu nginabawethu Sithole Sisembabane. Likomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende lithi lihhovisi leliphini Ndvunankhulu lihambe liyotibhalisela abantu labaphila nekukhubateka emimangweni kunekuthi linike tinkundla ukuthi tende lo msebenzi. Kanti lamalunga alelikomiti akusho lokho ngesikhathi lihhovisi leliphini Ndvunankhulu livele ngaphambi kwalo lelikomiti. Lihhovisi leliphini Ndvunankhulu lisemkhankasweni ekukhulisa sibalo sebantu labakhubatekile lebatawutfola imbasha yahulumende. Noke malunga elikomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende liyakhala ngendlela lihhovisi leliphini Ndvunankhulu lelichuba ngayo lo msebenzi. Tasibuyisela enkingeni lokuthi ninike inkundla emafomu nisayihamba ibhaliswe abantu. Sithuyithi ukuthi nyale emiphakathi ngibona lo muntu nembhaliso because litakula itolo umuntu bekathi ngiphethwe isifuba abhalise uyahola uholela ukuthi ne-TB lokungasiko kwale grant lo. Umuntu wama usebenzi sobhalisiwe bese bebabhaliswa ngelesipolitiki ukuthi khona lesikulungisela nyalo niphinze ngasinika lamafomu kwenteka the same thing futhi vele lama office makathi abakhipha nje bahambe vele bayele tigotsini yinkinga le labantu labanye bahamba ngqulo labanye bayalwa they are fighting lo munye awukhona ukuthi amthatha njani nje ukuthi umlayishe khona la motweni sicela ukuthi vele bakubone ukuthi vele letimoto tiba khona kule department lesihlalo. I thank you. Mabhalane lomkhulu ehhovisini leliphini Ndvunankhulu Makhosini Mdawe uyaqinisekisa ukuthi leli hhovisi litawenda konke lokusemandleni ukuthi kube bede kuganga kusachujwa lo msebenzi. Lokuthi vele titaba khona letimvombi taba khona lokuthi bese kubhaliseka labangadi sezibhaliseka sitawu deploya once again social bethu ukuthi babe khona akusibona labaningi but we should do the best we can do ukuthi siba deploy social workers bethu bahambe bayohlolisisa lena kutawungena ema-registration lale-GTJ kungangeni imdawo ngoba ulimele ligalo yabe sesi-disabled si-disabled uyakhona ukudiphilisa kungene abantu labadiservako siyabonga for that observation siyachubeka nayo Kulokunyela kuvedile emdawo ukuthi lo msebenzi wekubhaliswa kwabantu abakhubatekile kwenteka ngephansi kwemigomo yemkhuhlane i-COVID-19 eTinzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginabawethu Sithole sePhalamende.
Libandla loluhlolo i-Eswatini Examinations Council lithi lisebenzise imali letigidle ezingu-25 ekhiciteni emaphepha ohlelo lwaka-Form 5 eminyakeni lophelile kanye nasekutheni iNyuvesi yaseNgilandi Cambridge itimbaza kanye nalo lolu hlelo lakuleli lokuvedwe ngumabhalane walo lelibandla Dr. Edmund Masibuko. Ngaphandle kokusebenzisa imali letigidle ezingu-25 ekhiciteni ihlelo lokugcina lwaka-Form 5 kanye nasekuthenini iNyuvesi yaseCambridge itimbanza kanye nalo luhlolo libandla lohlolo liphindze futhi lisebenzisa imali lesonzele esikhithini kundizisa amaphepha elihlolo lwaka-Form 5 lelikhicitwe eNgilandi kuthi afike lapha eVeni. Lokhu kuvedwe ngumabhalane welibandla lelihlolo kuleli Dr. Edmund Masibuko ngesikhathi ihhovisi leliphini laNdvunankulu livele embi kwelikomiti elibuka ukusebenta kwetimali tembuso ePhalamende. Masibuko uthi uyalidulela live ekhicita lihlolo lwelibanga lekugcina etikolweni eVeni laseNgilandi. For the last 10 years or so, the whole consignment in my paper, in my examination, and this is expensive, for the printing contract. The whole consignment cashing design. So this year, since June 30 is the deadline for registration. Emalungu elikomiti elibuka ukusebenta kwetimali tembuso ePhalamende nangabe sayikhulumisa lendzaba ekhicita kwelihlolo lwakuleli eNgilandi. Ngoba lokusolo simenza wonye mina kudulile 30 million sibaphinja abangicontroller ngisho nasekuprinting. So why mhlambe ngoSouth Africa namanye amaphi labatawubuka khona ukuthi mhlambe bona baphuma basimela. Ngifuna ke kubuta from the example ukuthi by 30 June batali kumele babe babhadele ima-exam fees lokusho ukuthi na-DPM kanjani. Now le grace period yalesikhathi sekuthi bachinje bothishela is how long, is how many months, so that batokhona ukuchaza kusho ukuthi lona umfana akakabuyi by August. Uma ikhona i-grace, it will be for about a week or so. That's it, the grace period, because the inombolo sifuna sibe sesizathu sibantwana baregistreleni so that the printing of the question papers iqale eNgilandi and the consignment iqale ihambe ngomkhumbi ifike lapha before my exam abhalwe. Lokuyela kuvedile Dr. Masibuko ukuthi semane nje vo imave entasi neAfrika leli hlolo lwawo lusaphasiswe yiNyuvesi yaCambridge eNgilandi kule kungilakuleli iLesotho, Botswana kanye nelive laseNamibia. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunabawethu sithole sePhalamende. Manje lomkhulu noNhlanhla Dlamini lowabekwa nguhulumende ukuthi awuphenya imbangela ekushiya emhlabeni kwaThabani Nkomonya bekubhekekile ukuthi aqalelo liphenyo lakhe itolo ecorrectional kuMathapha kanti insasetelo umsakazo divakashele khona ecorrectional langeni lecala kwalo lomsebenzi dahlanganisa nangumbiko. Mbukele ngila e-correctional services kuMathapha uyakhumbula ke umbukele ekuthenini mhla 13 kulesetulo yavela imibiko eVeni ngekutholakala kwesithumbu saThabani Nkomonya. Indzaba lenkulu ke kwaba ukuthi ngabe udliwe yini kwaba netinsolo letibhekiswa kuwe emaphoyisa kuthi ngendeka analo lwati ngekuhamba emhlabeni kwalona wakaNkomonya. Diseke tinsuku 17 kulesetulo longanga lubambe kuba ngoNdvunankulu umhlonishwa Themba Masuku wamemetela ke kubekwa kwaloyo lotawuphenya ekuthenini ngabe udliwe yini lona wakaNkomonya. Magistrate lomkhulu noNhlanhla Dlamini kanti ke lomuhla tinsuku kunge-28 kulesetulo le yena ke Magistrate Dlamini bebhekile usaqale umsebenzi walo loluphenyo lapha e-correctional services kuMathapha. Kanti ke umsebenzi bekubhekile usuqale ngensimbi 10 ekuseni nasifika ke ngensimbi 10 asikakhona ukufinyelela lapho kubheka ukuthi asebenzele khona kwade kwayawugabanqa insimbi 11 indzaba lenkulu nje kulowe ukuthi la e-correctional services kunendlela yakhona yekungena kunendlela yakhona yekusebenta ngoba esikhatsini lesiningi kusebenta yona i-order. Sizamile ke kuba tsinzana nabo la kubheka ukuthi asebenzisane nabo bomabhalane le batamilana nabo kuthenini mhlambe batawubuya kithi basitholele yena ukuthi ungabe umsebenzi utawucela nini kepha ke sigcine vele singakakhoni ukungena lapho bayawusebenzela khona. Lokwenta ukuthi kube nalombuto ekuthenini ingabe vele bekwindzawo lekahle yini yekuthi kungendiwa liphenyo lenjengalona noma nakabekwa wachaza lo ngangandvunankulu ekuthenini ngumsebenzi lona utawendelwa ebaleni nesive sitawuba nalo lithuba kuthi sithe sitawuveta ubufakazi babo ngaloko lesikwatiko noma lesakubona kuyo lendzaba lephathelane naye Thabane wakaNkomonya. Kepha ke umbukelisi nelethemba elikhulu ekuthenini
njoba setawuhamba emalanga aqhubeke nomsebenzi wakhe siqaqine sesikhonile kuvela kulelo libandla sitawuva ukuthi ngabe eMaswati athini ngayo lendzaba ikhamba emhlabeni kwaThabane Nkomonye kulo leli bandla lithunywe nguye uhulumende leliholwa ke ngumanje lomkhulu noNhlanhla Dlamini. Endzabeni ngilingishini Gule nginaba wethu Sithole na Fortune Dlangamandla sikumathapha. Emaphoyisa embube asukumise umkhankaso wekuhlola timoto letfala sive kwenda siciniseko ukuthi tilungele ukuthi tingaba semgwaqweni tilayishe sive. Emaphoyisa kwenda lokho kulandzela ukuthi kube netingoti temgwaqo letimbalwa letihambene imiphefumulo yeMaswati. Lo mkhankaso wemaphoyisa awuqale esifundzeni saselubonjeni emavikini lamabili lengcile lokunyalo sawasesifundzeni sakaHoho eMbabane. Umhloli wetimoto David Nhlengetwa uthi evikini leliphelile kuleto timotolo labatihlolile bakhanze ukuthi letingemakhulu lamabili nelishumi nakubili atikho isimeni sekulayisha sive. Timoto letikhandwe ukuthi atilungi tikhokhwa umthelo kude umnikati alungise leto tinkinga. Lesikwendile ke emalangeni sihlangene ne-association yaseMbabane sadiscussa ngekulungisa lo msebenzi lona ukhipha timoto. Safika ekuthenini timoto lesikhiphile sithi nike sigcebhezana lesistika lesiblue lesitawukhomba lokuthi imoto maseyiphasile sinika sona leso stika leso. Nangabe ide kusho ukuthi ayike ndlule etandleni tethu. Bengingaqela nje naseMaswatini asibambise kuloko ngoba imoto nayigibela ide stika eMbabane kusho ukuthi ayisiyo le kahle simeni ayike simeni lesokuthi ilungile ingayithola ingodi. Lokhona ke lesikubonile ukusebenzeni kwethu eMbabane kulamaviki nje niwaselesibili nje inyalo leli sikhanze ukuthi labanyendi banikati betimoto lide noma sebatisiwe ukuthi umsebenzi lonjena ukhona eMbabane bathi fihla timoto tabo kangaka kuba letinyendi sitholile lokho ukuthi tipakiwe nje emakhaya tigadze ukuthi thine nasihamba tingene tisebente kani atisitho letikahle. Siyaqela ke emalangeni lamahle nani nini nisibambise nje basishinjisi timoto tiyabathi nestika lesblue nangabe ide ndawubona kona ke bonke kusayikalunga. Nhlengetwa uyacela ukuthi bashayeli betimoto letitfala sive abalethe timotolo tabo egroundini matfuta nasetinkhundleni taseMbabane lapho kufunzelwa kushayela khona kude titohlola ukuthi tilungeleni ukuthi tingahamba emgwaqweni tilayishe sive. Edindzabeni kubiyalungelela Makagula naMuzi Mkhonda eMbabane. Sikhulu sasemphakathi wasenkungweni umvane Nkosi Fipha Dlamini sokhudelana ngekubusisa kwemphathi lomusha wesifundza saseshiselweni Peter Mamba. Dlamini bayikhuluma ngesikhathi lehovisi lalesifundza lethula Peter Mamba kuba babe tikhulu besifundza sakhona eshiselweni. Kulandzela simemetelo lesakhokhwa yingcweti yetemtsetfo Sifiso Mafelenkhosini Khumalo mhla tisikhombisa kule nyanga lesetulu. Kutsi silo semhlaba ingwenyama iNkosi Mswati wesithathu seyibusise Peter Mamba kutsi abe ngumphathi wesifundza saseshiselweni. Sikhulu semphakathi wasenkhungwini umvane Nkosi Shifu Fipha Dlamini uthi isikhala semphathi sifundza bese sisikhulu kakhulu ikakhulu njengoba bobabeshifu basebenzisana nalo lihovisi lemphathi sifundza kukhulumisa tindzaba tentfutfuko emimangweni nekucatulula tindzaba temibango. Sekhutalwandle vele enkosini yemhlaba nakuyo indlovukazi kuthi isinike lomunye RA njengoba nade ukuthi sihanjelwe ngibaba emhlanga la wathathwa ngumkhuhlane sesinikile ke imbube umuntu lomdzala longangababa Peter Mamba umuntu lo hambile lonke live la kaNgwane wasebenza emabandleni lehlukene uyadada inkinga ngetalapha eshiselweni sethemba utamnika uNkulunkulu inhlakanipho yokuthi asisite sethwale letinkinga telishisele. Umphathi sifundza eshiselweni Peter Mamba uthembisile ukuthi utawusebenzisana nabo bobabe tikhulu besifundza kucatulula tinkinga letitawuvela kanye nekwakha emasu entfutfuko lekhonsako. Etindzabeni teSwatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe sesenhlangano.
Lobambe kuba ngumphathi enzaweni yokugcina emagugu elive Eswatini National Trust Commission Kusile Sikhosana ukuthata bonke bamvu lapha eveni kakhulukati bamvu labasha ukuthi banike isikhathi sekufaka isandla ekongene imvelo leseshabalaliswa intuthuko kubamvu. Kusile ukusho lokho nakaphawula ngebumcoka belisuku lakamhlaba lekonga imvelo iWorld Biodiversity Day. Lusuku lwakamhlaba lolukhumbuta yemave yemhlaba ngekumcoka bekonga imvelo iWorld Biodiversity Day lugujwa njalo mhla tinge-22 ngenyanga yeNkhwekhweti kanti isicubulo salonyaka sibuke bumcoka bekuthi bonke bantfu batimbandzakanye emitameni yekonga imvelo. Lobambe kuba ngumphathi yebandleni lelibuke kongiwa kwemagugu elive Kusile Sikhosana uthi kunyenti lokungentiwa abantu yekongeni imvelo kuleswatini. Sizosifika la sikhona khona ngetindzaba tekonga imvelo kwende bantfu kunenge lesingakwenda ngalendanga ungahlanyela sihlahla siye sifisa ukuthi isihlahla sinawusihlanyela ungahlanyela nje noma ngisiphi isihlahla uhlanyele isihlahla semvelo lebesivele sikhona niyatata isihlahla lenakhula tikhona ngasemakhaya sisakubiyele leto sihlahla leto kutoba ngile solution ungabe sesolanza mhlambe isihlahla ngiyabekisa sagomo lese singekho lebesingekho lapha usibise lapha ngoba kuletha lesihlahla leso sesi-alien sesitawuhamba naso sidale tinkinga ngokucala lokho lesingakucela. Kwesibili songa imvelo phela siyacela ukuthi bantu bahlobise la bangahlobisa khona uyuthi mawuthi uyecenza wena ukhanze kusini lihlathi kodwa le lihlathi asabonakala nebuhle bakhona ngoba sekugcwele emaplastiki to onke emacembe. Lobuketa inhlelo enhlanganweni yebantfu labasha lebuketa indzaba tekongiwa kwemvelo iEswatini Youth Biodiversity Network Gcinile Nzinisa uthi intsha kumele indlela ibute embili kulabe bakhona itolo kuthi bangenta njani basonga imvelo. Kumele si acknowledge noma ke sisebenzisane with abantu labadala sibambisane nabo ukuze batosifundisa ukuthi bona bebenta njani nekuthi ke kusasa kuze sitaba nale future le sustainable le healthy ecosystems sibe nje nemvelo for not just for us sinesibandlu lesikhona nyalo but for the other generation lelandzela ngoba nathi siyendlula. Lokunye lokungentiwa abantu basonga imvelo kwehlisa lizinga lekusebenta kwabomanyolo nemithi yekubulala lukhula emasimini nekugwema kusebentisa emaplastiki kulokunye. Kubikahlengiwe Ndlovu nginambongwa Dube sisezulwini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Musalikhele longusihlalo ebandleni lelibuke ukuthi imigomo yokulwa kwanza ngomkhuhlane COVID-19 iyalandzelwa yini. Usilokunye lokubasebenzise kabi baphathi bemacembu labahle bafuna kungena netinombolo etinenge tebamvu kanye nekungabambi isikhathi sekufika enkundleni. Lukhele bekakhuluma emhlanganweni walabasebenta etinkundleni ngaphansi kwePremier League kalobamba. Kuleminye imigomo levumela ukuthi ibhola idlalwe ukuthi emacembu kanye nenhlangano yebhola ibe nalabo labatogatsa ukuthi imigomo yekuvikela umkhuhlane weCovid-19 iyalandzelelwa yini. Lenhlangano yabeseke sukumisa libandla lelitosebenzisana nemacembu etinkundleni talemidlalo etisetshenziswako nakusachubeka lenamdlalo. Lelibandla ke belinemhlangano wekubuka ukuthi kusebenteke kanjani esigabeni sekucala salemidlalo. Mele usikhele longusihlalo walelibandla uyachaza tinkinga lababhekene nato basachuba lomsebenzi wabo. Tinkinga letinkulu labakhala ngato labo compliance officers kuba kwekuthi labanye labakhulu utfola lokuthi basebenzise amandla abo kabi kwekuthi siyathi ukuthi kunetinombolo lokumele tingene lokuba ngu50 but utfole ukuthi labanye sebangena baba banengi nekwekuthi ke utfole lokuthi ema-team akafiki ngesikhathi so lo siyathi lokuthi before wonke umuntu lotawungena egroundini kumele bascreenwe manje nangabe le team seyiphutile lokufika lesikhathi sesincane. Lilunga lelikomiti enhlanganweni yePremier League Charles Mathebula lobeka ingcenye lomhlangano uthi bayayisebenta lendzaba. Sokhona thina ukuthi nasifika ngala sisika le element abayishona ukuthi ungeniswa abantu emagedeni iPNE izamabulisa ama-accreditation accreditation akancike 2 akuphele ukuthi umphathi ngabekisi so udaba ulayisha ukufluzi lwabantu bengena lamathikithi vele fanele avele lamathikithi ikhona le element ukuthi ngiyabafuna ka street kule issue le ticket lesiphathaza because noma ngumgabana phansi le ticket lapho but ukuthi sisaqala sashaya le deficit lekuthathu
Ungenzeka sewufikile nasendakalakazela but niyamali nasendakalekile but siyaku-discourage ukuthi nasendakalishiyele khadi athembe ukuthi siyaphatha. Mathebula uthi kumele kube nekusebenzisana nemacembu ukuze ukuthi kunganoba nemidlalo lokhanza ukuthi ayisachubeki kangene nasemagedeni kumele kuqiniswe yona imithetho levumela abantu ukuthi bangene. Lobekela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msiba nalento Dlamini kalobamba. Malanga lamahle sifika kanjalo ke emaphethelweni ato tindzaba futhi esibili idala omhla ekseni kulesikhathi samanje siyayititolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Reverend Okwapak is a man of God, very, very powerful. His messages have changed many people throughout the world. So we have a privilege of listening to him through ASTV beginning next Sunday. Please pitch in if you would like to be blessed by his sermons. He's a Korean man of God. Thank you. Reverend Oksu Park Bible Revival with 94 countries, 800 million viewers. Korea Christian Association is hosting the online Bible Revival for 94 countries, inviting founder of Good News Mission and Christian Leaders Fellowship, Reverend Oksu Park. He's an author of over 50 sermon books and preaching powerful gospel of Christ. Come and experience life-changing sermon. Sunday, 4 p.m., starting from the 30th of May. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I can't even say hello everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna. Hey, hey. You ain't on my swag radar. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the
courageous souls to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a new experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly a royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Malanga lamahle, welcome back. Solo sikulolu hlelo Kusile breakfast show kunguye lesibili. Sanimukela Maswahle Nsanza kulela wona umsakado waDo Titfombe nasetinkhundleni futhi ekuxhumana saba kakhulu ukuhlasana nathi. Ilangeni la idolo ke tintsathe umsakado Titfombe Eswatini TV divakashele khona ke kumathafa correctional services lapho khona bekubheka ukuthi umsebenzi phela uqala ukuthi sive silethe yona imivo yaso noma ukuthi ngaloko lesakubona ekushoneni kwakhe thabani ngomunye. LinkedIn kuleke bekanade letintsathe umsakado Titfombe Eswatini TV letivakashele khona correctional services elangeni lokumathapha nje kuva kabanitsi engavevele yini laba kutfolile athini some of the challenges ngokabanitsi bonile uvakashele ecorrectional langeni la idolo akabe imnanzi lokuba le correctional samkelisiwe on the first day uyakhumbula ukuthi umsebenzi lona sibiyela nje naye emva lenzaba le mhla ka 13 May la kutholakala khona lembiko ukuthi sekutholakele thabana shile emhlabeni on a Monday 17 May acting prime minister memeteleke kubekwa kwamanje nomhlandla Dlamini ukuthi utahamba yophenya loyo ukuthi ngabe kwende njani okay ke kube sesiyavela memeteleke sethi idolo bekubhekele ukusasebende correctional services siyayakele correctional and again uyayibuka loyo ukuthi I correctional inzawo ya le security yakho vele ihlala nje sedudu ngathi sonke isikhathi ngoba bagcine divakashi tenkosi lapha awumane nje ungene nje uthi ungasuke uyavakasha le correctional kutawudibana nalabo bukhona probably nalokuthi ukhona ukungena so ke ibe khona ke leyo challenge leyo samkelisiwe kuthenini ngabe sifinyelela njani ke kuleli bandla without going through all lama processes ase correctional as a department le kufune vele na utawuta ungena kufune ba buke lo uthi wenda njani usuyafika lapha umsebenzi befuna uqale nga10 with their own time sekutawushayelwa ke la baphathi kutobikwa na divakashi lesethila ngakhathi divakashi futhi kuphethe amakamera ukhanza wala silaba phansi vela batati phela wasike thine asigeti correctional as a department site kulomsebenzi wa magistrate lothunyiwe kusakade ophenya sitobuka wona nje ukuthi ucala njani abantu bayafika yini ngaphandle ukuthi sitobika kulaba se correctional ukuthi yebo ke ngawaphana ungene ekhaya abantu vele uyabika ngoba nje ngeke ngiye kakhoza bese ngizekhoza la ngibuthe khoza uthi into ngisekhoza ngeti kuwe thula khoza thula ngeti kuwe kaja ngilamabalena kakhoza so ngile ngcingwana leyo ke leyo lama technicalities la bekhona etolo samkelisiwe they were very frustrating kutheni ndawumiswa la nsuku lapha enze noma misheya lo asiyostanbita nasebayalo seningeta kubo lapha phansi time man asikethi la phansi nesitekunaya na so sigcine ke just khulumisana naye PRO kugulethu kumbana naye sangishayele sekakhona le uyosilungisa lesimo kuthi oba smooth imagine vele wasukumela etulo nayo vele wasukumela etulo imagine kuba frustrated kwakhona Dr. Sebenda nekuba frustrated kwalesive lesiceliwe ukuthi asite sitosita
leli bandla lelithunyiwe ukuthi ophenya lenzaba lena ukuthi kutase sekubanjani kutase sekufrustrate ke lo msebenzi bese sekwenza lo ukuthi mhlambe sikutase sekinterpreteka kabi sekwazi ukuthi mhlambe khona le kwendiwa koyini kanti nje ngaphandle ukuthi akabe mhlambe ne-coordination lekahle between lo leli bandla leli nalaba base correctional vele nje sinetolo nje asikajabuli ngendlela leyo siphatheke ngayo kutheni hawo sime isikhathi lesithe man kanti phela uyakwazi sinanisebenza niketile tosebenza lenzaba lena kuphela iparliament nayimile kufanele igijime nakhona kuyasetshenzwa uyakubona le so ke sinalethemba elikhulu ke jakusela ngedla lamhla mncanye tabe sekukahle sekukhunyisweni sinasifika labete kuleli bandla bavele nje bangene bahambe ngala ibandla lisebenzela lapha dan kuthi utawushayela ngoba inkinga angisho ukuthi kumbe ngithini kepha nje indzawo lethifana le security account lesetuta kwanza ukuthi wena Sam utawushayela lo ngenhla kwakho lo ngenhla kwakho na shayela nalona na shayela lithi leli band liyahamba lesikhathi awukhona ukusebenza ngifuna ukuthola ke magwabane ukuthi engabe nisazama wona lo mshikashika khona netinye nithathe live noma sivele nive naso sithi si interested kuyobekethula na phela impiko yaso dikhona nithathe samkwethile nabo dibe nato dibe frustrated like we were ngilosike sinesibese siyahamba ngoba umsebenzi phela miningi but bekhona nalamanye amaswati libengibona ngingadiye kusibekayele lapha kuthenini mhlambe nawe ayofuna lona leli bandla yini noma uvusela noma but nje labe kangena khona ngicabanga ukuthi ngoba labayovusela bakule indzawo laba bangena khona ngaphandle asivile bebalapha ngoba amangeke umane uye ngale ukuthi uhambe uyomvusela yeah so guys but nje I think laba abantu engibabonile le traffic lebe ngibona hoping ukuthi bekungemaswati libekato vela la kule banda because nangajaja ngalo ubudede nemboyo lethu ngisho lo probably khona interest ukuthi bemaswati etatothula like acting PM wacelile nalesimemethelo la skiphile magistrate naso siwacela leyo ukuthi akete emaswati atobabambisa kuthenini sigcine kutholakele ngoba lokukhulu lokutholakala nje kwale liqiniso ukuthi baba bangabe vele kwendekane ngoba nje kwanyana we can only speculate ukuthi lo muntu aqhamuka ukuthi ukwendeke kanje lo muntu sikwendeke kanje already because lama speculations already sesiyabona ku social media I think we need lenzaba lena ukuthi kugcina sekunalo mbukuthu lophelele emagwabane ukuthi kwendeka nako nganasikhathi nase nganadlanganana ngoba nyalo dize judicial officer lo wathi umthetho lotawuthatha onke lama submissions for abahlanganise athole so no naku lokwendeka la kulenzaba sithini ke magwabane imvole kanjena utawuthatha isikhathi esingana namuhla kuyachutsheka noma kuyachutsheka samukelisiwe ema terms of reference alelo libandla anawa litawuqhubeka nasecedzile ngoba as long as abantu bayabhalisa ekuthenini ngiyangelo ukuthi uyakwanza ukuthi mhlawumbe ngilokubhalisa kuthi ngindawuvela mina noma bekungilokusubmit uyavela you can show the interest ukuthi uyafuna ukuvela kuleli bandla uyalishayela leli bandla uhambe uvele noma ungafike uhambe nyanyalo uyovela kulo lifikele kwemukele uchaze lokho lokuchazayo ngoba lesi nawo ngabe ngiyakhumbula manje lokho sesengashe ngisho ngishe yeah sesengashe umfundo yakhumbula ya nasavale is the same process letawuhanja nanyato ngoba ngiyakhumbana kuzavale bese khona le kumathapa sive sifika sikhuluma lokho lesikhulumako siphume sabe yakwazi silabanye ke mncane bangamthatha 10 minutes labanye bathatha 20 depending ukuthi ubufakazi babo ubuthini asingangabhida kanjani bomgcoka ke magwabane ukuthi sive singathini lenzaba noma kube naledinkinga leti bekhona maybe ukuthi labanye abafinyeleli lokungena bomgcoka ukuthi sive sihambe vele siyo submit kulenzaba le kumgcoka kakhulu sa njoba inzaba lena lebhlungu le wathinzile maswati lamaningi ikakhulu kade ithinza nalo mndeni nje ibhlungu kakhulu ethene nanawe yadinga lo closure ethene ade usingabe mama bavele lo mntwana uthi wadliwa yini uthi uhulumende nale ngiyakhumbula nje acting prime minister asho singangeke sekuye mina ngoba nami ngibhlungu as a parent nana sekuthunywa ke na judicial officer umuntu osebenza ngemthetho le yena angeke afaka akhe ama feelings kulenza lo tawuthi abantu akabafiki nangabe wona khona lokho wakufa noma khona wakubona kumbe njani fika utoba sita leyo ukuthi kunje mina ngabona nako sesibathe ufika kule liqiniso ngoba like I'm saying so ngiyalo siya speculate thina baningi bethu siya speculate probably ngabe kwendeka na so nyalo sekuthunyeke lo muntu lotawuhambayo ufika kule liqiniso ukuthi naku lokho kwendeka la lokwalimata lo mntwana abantu lokho ngumcoka kakhulu ke lokho kuthi into lebhlungu sami ukuthi into letithula kunto lebhlungu ukuthi nilahlekelwe ngumuntu probably ningamtholi ningakhona kumfihla so washiya samfihla la
Phinze kuthi into lebuhlungu ukuthi nilahlekelwe ngumuntu ningahadi ukuthi wadliwa yini nenje nitshele nje ukuthi hayi simthole nje sekashile emhlabeni ningahadi ukuthi wadliwa yini bantu badzinga lokwadi ukuthi ngabe walinyatwa yini ngilokolelo kwentiwako siyethemba Magwabane ukuthi sivese eMaswati sitawuchubeka impela sihambe siyothula wona wona ema submissions embikwalo lelibandla ukuthi empilweni zaba itofike emaphethelweni nako lokukhuliswa mvele nanasi singakhongesela siwacela eMaswati afike correctional services kumathapha libandla lisebenzela khona namhlanje litabe likhona umsebenzi uyaqala ngasicala nsimbi imfica ekseni livele likwashiwe ukuthi konke kutawondele ebaleni yamkhumbula acting prime minister agcizelela ekuthenini kude lokufihlekile na leli badla lithinyiwe nje kude leli funi bathi sokona ekutheni cha tahamba nje lisebenzele ebaleni ntawuphuma leqiniso lelitsingwa ngeMaswati siyethemba njengoba asho Magwabane malanga lamahle ukuthi itawusukunyala lenzaba eMaswati ahambayo uthulayo wona ama submissions awo kuze vela lenzaba itokuvele igcine seyiphumele ebaleni kulesikhathi manje siyayititolo kafishane sibe sacubeka nalo luhlelo Kusile kumane Reverend Okwakpak is a man of God, very, very powerful. His messages have changed many people throughout the world. So we have the privilege of listening to him through ASTV beginning next Sunday. Please pitch in if you would like to be blessed by his sermons. He's a Korean man of God. Thank you. Reverend Oksu Park Bible Revival with 94 countries, 800 million viewers. Korea Christian Association is hosting the online Bible Revival for 94 countries, inviting founder of Good News Mission and Christian Leaders Fellowship, Reverend Oksu Park. He's an author of over 50 sermon books and preaching powerful gospel of Christ. Come and experience life-changing sermon. Sunday, 4 p.m., starting from the 30th of May. In every difficulty lies an opportunity ukuthi sifune sifunze ukuthi ama opportunities akhona ngaphandle lwathi likhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukele TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcine wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi now ufuna something at a certain point of time uconnect endlela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva umuntu omusha kuyakusida ukuthi ungadikhanisa uhlele ekhaya ude lokwendawo. Phande Estradini every Tuesday on Eswatini TV. Tutu, nkachele nompana loga. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami ilula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu amen.
Malanga lamahliselo sikulolu hlelo Kusile breakfast show kunguye lesibili ilanga nalamuhla lapho khona sithi it's Africa Day lapho khona sithi arts, culture and heritage. These are the levers that can help us build the Africa that we want. Yabo isikhathi samanje the significance of this day. Yabona ukuthi kulamanye amave afaya ekhathi bo Malawi bona bo Ghana nabo bo Zambia like this day kuba I public holiday sivele ukuthi laba lebe bala namagwabane basho ukuthi nabo they are wishing ukuthi we are working on ukuthi live igcine na public holiday. Public holiday same lilanga lelikwela kulenyanga ya May vele ya declare ukuthi I Africa month nanani tsenini ngila kubukwa khona probably Africa ibuya kuphi ibheka kuphi nabo agenda 2063 lababhekile la indzaba yase Africa samke sifike bebhlungu nje wabe sike sayifaka nje kancane kuseni nabuka even the population yase Africa kuthiwa kulama continents la khona emhlabeni iyona icontinent lenabantu labasha labaningi indzaba lenkulu lokuthi wendane Africa to invest kulabantu labasha nabo abasebenzi but the median age ngeminyaka 2017 bekungu 20 years kasi nabuka the worldwide emhlabeni wonke nje the median age ingu 30 years so wendane Africa kuzama wenda siqiniseke labantu labasha abakhona emathuba emsebenzi kuphela netimbi likulwa lokukhona eAfrica kuyaphela sikhumbula sibuyenza abantabo chart besikhuluma la sitekenza ba i-chart sitekenza abantu abo Burkina Faso sitekenza abantu abo Mali na Ethiopia US nyalo say impose ama sanctions kulokula lokuchubeka kwendi Tigray region. There's Mozambique as well. Mozambique. So letinsaya letibhekene neAfrica letsinga lo ukuthi baholi bathi 70 samkwensiwe ngoba kuthula in fact nakude kuthula emaveni kuba bede intuthuko le consako njengoba kwendeka eAfrica senikwendikwa yini ukuthi eAfrica the richest continent in terms of human resources but it's the poorest of the continents la khona emhlabeni so tinsaya letibhekene eAfrica of course akhona njengoba nje si iteko indzaba la kusitiko la ka labor liyasebenzana probably nabo baseninzima Africa ukucetha nenzaba yebashaya. It's one of the things letisela emuva as a continent not uyathatha kubuka amagwabane even the video clips ubuka kanye nje ubhekelena ukuthi umuntu lomdzala angendiwa lokwendelela these are Africans exactly indalo kulenye Africa into kuthengiselana emkhathini walamave lamabili exactly iAfrica nayo ikhambana lama ngoba nayiqala le Organization for African Unity bekutiteka vele indzaba icetha njani indzaba yecolonialism eAfrica kuthuthukiswa indzaba tekuthengiselana kulamafa nekuthi kube nekusimama netemnotho tibe kahle emaveni aseAfrica yes netempilo netemfundo tihanjiswe ngema Africans but ke nasekusuka ema Africans sekala uyakhumbula kunabo xenophobia South Africa African brothers killing other African brothers so insaya lesebhekena nje nayo ke iAfrica le-7 of course there are milestones la khona lesingawabala tsenini yakhumbula iAfrica Continental Free Trade Area iphakanyiswa nala even ngonyama silintwe leti khona eAfrica le-70 kunabo indzaba tabo Malaria leveva iAfrica nakhona iyaqhubeka iyasebenta iyasifaka sandle kutsenini tifo letitsite indzaba yepolio as well announce yebo ukuthi already legathi le Africa sesiqedzile emavela lethu le Africa namemetele ukuthi sekayiqedzile siyetama makwabani yes siyetama something sayele tisabhekele tima achievements la khona of course now sibuka lama achievements vis-a-vis the challenges that are still there uyabona ukuthi vele lihambo lethu seseluthe kakhulu kusenini sigcina sithi icazulile tonke letinkinga lesinanyalo nje sibhekene nalo COVID nanoma si Africa sakashaya kakhulu njengalamanye ama continents particularly ukuthi nyalo sinesingagomi fana nakulamanye ama continents simone solo siphu ikakhulu kade magwabane because sesicalile simava selive kahle eAfrica sesitfola nanhlobo lekubhethu omkhuhlane COVID-19 lasevela sendi last week bekungu 7 African countries siyakhumbula ukuthi Botswana announce just recently last week Wednesday ukuthi nayo soyifola i-variant yasendi kulela viki lela bekunginingizima Africa there's Kenya there's Uganda uyabona ukuthi this kudzinga lokuthi vele sisinglamavelawa sisingumeyitulo sibuka ukuthi moving forward I'm glad nje ukuthi ku this event letobanjwa namuhla lapho khona bathi to hosta Idris Elba the
the actor was a UK ukuthi those funds that awuqokelelwa lapho they are going to work towards ukuthi ngabe vele nabala bashaya kakhulu umkhuhlane COVID-19 as a continent sibabambisa kanjani. Yeah, ngoba indzaba le sami ayisali naku Dr. Tedros naka addressa imihlangano ya WHO ukuthi Africa uyaqhubeka losivela salele emva. It's very painful ukuthi lo mholi wa WHO wala kithi Africa but naye kude la ngakwenda kunene ngoba phela asiwakhi Africa iwakhi lama vaccines uyachaza ukuthi the small countries in terms of the number la ungona akhala ama vaccines phinza wathenga abambe ifate emavela amaningi the African continent yonke ibanje nje emavela amancane la ngona lanelimasela but ke we do hope ekseneni nabe nje Egypt seyatholile ukuthi tawukhona kwakhala ama vaccines tawakha masinyane like babekisa ukuthi by the end of June tabe sakhona 2 million ama vaccines by the end of the year bataye bamakhile 5 million bele batam distributor le Middle East bamfaka nase Africa President Cyril Ramaphosa naka address WHO General Assembly bagcizelela ekuthenini akusiphela namakuna le Africa ngaphele kubuka le tule no akwehlele nangala sapa yebo njengoba ngasikhuluma ngagibhithe nje ukuthi soyifolile the go ahead utawuqala soon akhicida lena mijovo vele kuthi awuqala ekhaya amagwaba lena uthi uyathatha lobuko kuyothi kuyofika ngala ngendasi already the gap is there industry struggling nagibhithe naye ngikhana tawuqala nyalo I think utowenda lo aka lo wa7 lase China na AstraZeneca ngathi ne contracts bayisayinile futhi na ukuthi bakhicitana nangwase Russia as well. So we are hoping ngoba nemijovo lemithafu lehlukahlukene ukuthi takusetshenzwa masinyane kubuye nathi landa sisitha. Ngijabulele ukuthi ekuqiniswe lokuthi iAfrica kusile leli note kuphela. Nala ngendase South kune Africa solo iAfrica le. So akusina kwendiwa tonke letinto unganakwa le khunjule nase South ungijabulise kakhulu nakaveta nje lele senini you must always remember the South ngoba thinelanga nasubuka la ngaphansi vele laba gijima ngilethuli bo Tunisia nabo bani ba so nangasi ngala nsathi ngalo sibasina solo sinazi kathi la ka covers kusenini baqhubeke basponsor sitawuthi ukuthi sigome ngoba solo simele kona kugoma kasi South Africa nje is preparing for the third wave like already sebaqalile bayahinza ukuthi at least dikolwa adivalwe akuzamele mitame ekuthenini phela ithi isishana seyishaka kakhulu kanze ukuthi maybe letinye leti inhlangothi sesivalile Stephanie sibaqele nje baka health stovale ukuthi ngabe le herd immunity esingatsinga ukuthi imadosi silanganane probably ukuthi sishaye le herd ngoba sisangakayishayela even herd immunity lembo letijovile tincane singaka asikafiki most na 100,000 sangafika sibote 30 something thousand so ke vele siyatsinga lokuthi manje sithole manje lemjovo sitakhwala ukuthi sigome sitofikele njengoba bathembisile laba khona eGibhithe eksithi the main focus right now into labantu labasebenza 17 tetempilo makwabani basho ukuthi maybe even the tourism sector nalaba sebhangi ngiyamanga sola sibaleki sola sibaleki Sing 2 minutes before 8 bese sekehlele kusile breakfast show lomhlexes titekeni zabantu amasipala la wasezulwini indaba lenkulu ukhala ke nga 32 million emalangeni lekuthiwa ke ukonedwa wona enzabeni yemthelo empahla ngilaba sebusinessini ngilabahlala khona ezulwini kuthiwa nje unyuke nga 11 million lamba defaultile kuna 11 million kulomnyaka kusukela ngeminyakeni lophelile umnyaka intimale lophele kulomnyaka lo iqaleke eminyakeni lophelile bongo sesitekile ndzaba tase-Africa njengoba kuyi-Africa Day lo mhla kunjalo makwabane baya invite sive semaswati ekuthenini phela this is our day kutaba khona nabantu labatatiwinela nangabe utokhona ukuthi uchamuke maybe umbethe lihiya la kuphi maybe umbethe uvunile kwalapha even naseswatini as long as kuyi-signature wena wase-Africa uyangijabulisa nje wena ngoba uyabona ngathi wase-Africa angisho ukuthi ngithini so uvela ushi angisho ukuthi ngithini kahle nje ngisamukelisiwe kwezile buso bakho kahle ya wala Africa wena uyathela ukuthi wase-Africa noma yami ngoba sengisho ukuthi angisi mina ngwase-Africa ngitiphiki timphandle tami tinabe no angisuya nawo ukuthi noma kwento ema-adverts nje kusetshenziswa abantu labaletinye TV ku-advertise ma-products lakhiwe la Africa kusetshenziswa abantu bale kuthi nje wona ngabe nawunetino leti kahle kufuna itino leti yakho chayela ngemuva 4 inch
yabona kanti ngisengaka ngibone Africa ne 4 inch yebo so ngijabuliswa ngilo ukuthi wena inhloko nje Africa I mean African child. Yes. Indeed, it is our days in Bespotlonga Ishida Malanga Namahle. So it's the arts, culture and heritage. These are the levers that can help us build the Africa that we want. But you'll see the Langa Namuhla ngakona ukuthi ushaya inombolo bashiyele inombolo unfortunately asikakhona kuyithatha makwabani. Khona ukuthola inombolo ushaye uthengele lona ticket hambe nje celebrate ukhumbude kuthona ezumfana wase Africa ungubani. Bokosi imini nayibe ngilehlela lebusisekile sibonana nehlelo nekuvuma lomzala wethu insuku elangeni lakusasa ngalwesithathu nisale kahle kwalomuhle.